දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාගෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා කියලා. එතකොට ඔයා ඒකට ටිකක් උත්තරයක් දෙන්න ටිකක් වෙලාව යනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඇයි ඒ වෙලාව යන්නේ? එකපාරට ඉතින් අමාරු ප්‍රශ්නයක් අහුව නිසා ඔයා ටිකක් බය වුණා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙන සිහියක හිටියා වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි ඔයා එකපාරට උත්තරේ දෙන්න හදද්දී ඔයා උත්තරේ දෙන්න කලින් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ උත්තරේ ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් ලෝඩ් වෙන්නත් ඕන නිසා ඔයා චුට්ටක් සයිලන්ට් වෙලා ඉන්නව වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ අහපු කෙනා බලන් ඉන්නවා ඉතින් ඔයා උත්තරයක් දෙනකල්. නේද? එතකොට ඔයා ඔයාගේ උත්තරේ දෙන්න ටික වෙලාවක් යන නිසා එතකම් භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි phrases කීපයක් ගැන තමයි අද lesson එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Suppose that if someone asks you a question in English and you get stuck, well, what are the things that you can say to fill in that gap or to fill in that silence? Guys, I think it's important that you try to avoid those nasty filler words like Now, these utterances are completely natural when you're having a conversation, but you don't want to use them too much and maybe try to minimize their use. So in this lesson, we're going to look at 7 phrases that you can use to delay your answers. So the very first phrase that I have for you is, well, actually what I was going to say is, Well, actually, what I was going to say is. ඇත්තටම මේකයි කියන්න ගියේ අර කියලා අදින වෙලාවේදී ඔයාට මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි ෆ්‍රේස් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Actually what I was going to say is ඕවනේ අංකල්ට මේ කිඩ්නි එකක් සෙට් කරන්න බලන්න. මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ආගේ තියෙන කිඩ්නි එක අප්සෙට් හින්දා හෙල්දි කිඩ්නි එකක් වෙන කෙනෙක්ගෙන් සෙට් කරන්න වෙලා. මොකද්ද ඒකට කියන්නේ? ඔකට හොඳ වචනයක් කියනවා. මොකක්ද අනේ? What is it? What's the word for it? What's the word for it? Kidney transplantation. Yeah, that's the one. Kidney transplantation. Yeah, that's the one. දැන් එතකොට ඔය kidney transplantation කියන එක වකුගඩු බද්ධ කිරීම ඒ වචනේ එකපාරට මතක් වුණේ නෑනේ. එතකොට ඒ මතක් කරන ටයිම් එකේදී එයා යූස් කරා ඉංග්‍රීසි ෆ්‍රේස් එකක්. මොකක්ද? What's the word for it? මොකක්ද ඒකට කියන වචනේ? What's the word for it? You know, there are times when you're looking for a particular word and it's just not coming out. Oh, what is it? What's the word for it? And they tend to explain the meaning of that particular word to the listener, hoping that the listener would come up with that word. So let's move on to another phrase that you can use to delay your answer, which is pretty similar to the previous one. What is it? It's on the tip of my tongue. අපිට දැන් මොකක් හරි අමතක වුණාම මොකක්ද අනේකට කියන්නේ? මොකක්ද? මගේ මේ දිවාග තියෙනවා. It's on the tip of my tongue. It's on the tip of my tongue. It starts with a T. Does that happen to you? Like the other day, my friend asked me, "Hey, Pumi, who is that boy? What's the name of that boy who had an affair with that Malki, and now he is dating with Sanduni? Who is that boy? It's right on the tip of my tongue, but it's just not coming out." When you know you can't really think of that name, it's on your tongue, but it's not coming out. Well, in that case, you can use this phrase, it's on the tip of my tongue. It's on the tip of my tongue. So rather than saying, you can say, it's on the tip of my tongue. So that kind of sounds really nice and you come out as a very confident person as well. Now let's have a look at another phrase. What is it? Let me think. Okay, Sinhala තේරුම නම් මට හිතන්න දෙන්න. Let me think. When do we use this phrase? අපි මේ let me think කියන phrase එක කොයි වගේ වෙලාවල් වලටද භාවිතා කරන්නේ?
You know, at times people come up to you and ask you for your opinion about something. What do you think about that person? What do you think about that job? Do you think it's great? Let me think. Yes, you want to show that you have certain things in your mind that you would like to talk about. So you're using this phrase to buy some time to delay your answer. That means you're directly asking for some time so that you can think over this and then you answer it correctly. හරි දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාගෙන් කවුරු හරි personal question එකක් අහනවා කියලා. දැන් ඒ අහන දේ ගැන කතා කරන්න ඔයා කැමතිත් නැහැ. හැබැයි ඒ ප්‍රශ්නේ අහපු කෙනා එක්ක අමනාපකමක් හදාගන්න ඔයා කැමතිත් නැහැ. ඉතින් ඔයා කල්පනා කරනවා මේ ප්‍රශ්නේ අහපු කෙනාගේ හිත රිදෙන්නේ නැති වෙන්න කොහොමද මම මේ උත්තරේ දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා කල්පනා කරන කාලේ ඔයාට සයිලන්ට් වෙලා ඉන්න බෑනේ. අනිත් කෙනා ඉතින් උත්තරේ දෙනකම් බලන් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඔයා උත්තරේ හදාගන්නකම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් කොහොමද මම මේක කියන්නේ, how shall I put it, කොහොමද මම මේක කියන්නේ, how shall I put it, How shall I put it? how shall I put it, කොහොමද මම මේක කියන්නේ. ඔයාලා දැකලා ඇති ඔය සෙලිබ්‍රිටිස්ලා ගෙන්නලා හැම කරන ඉන්ටර්විව්ස් වල, ඉංග්‍රීසි ඉන්ටර්විව්ස් වල ගොඩක් යාළුවගේ පර්සනල් ක්වෙස්චන්ස් අහනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවල් වලට යාළුවා අකමැති ප්‍රශ්න එහෙම අහන වෙලාවල් වලට යාළුවට ටිකක් උත්තරේ හදාගන්න ඕන නිසා how shall I put it, how shall I put it, කොහොමද මම මේක කියන්නේ කියලා අන්න ඒ විදිහට කිව්ව හැකි. Why you get divorced? Are you still single or are you dating somebody? How can I explain this? How can I explain this? How can I explain this? කොහොමද මම මේක විස්තර කරන්නේ? එහෙම කියලා ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට උත්තරේ දෙන්න. දැන් ඔෆිස් මීටින් එකකදී උනත් හිතන්නකෝ ඔයාගේ අයිඩියා එක එකපාරට කියලා දානවා කියලා. එතකොට ඒක එකපාරට තේරුනේ නැති කෙනෙක් ඔයාගෙන් අහනවා what do you mean? Do you think it's a great idea? How can I explain this? How can I explain this? How shall I put it? අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මෙන්න මේ English phrases use කරන්න පුළුවන්. And the last phrase that I have for you is that's an interesting question. That's an interesting question. අපි මේ phrase එක භාවිතා කරන්නේ පොඩ්ඩක් උත්තරේ පරක්කු කරලා කියන්න. ඕනේ නම් ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්, that's an interesting question කියලා කතා කරන්න හදන මාතෘකාව වෙනස් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඔය වැඩේ නම් ගොඩක්ම කරන්නේ politiciansලා නේද? ඔයාලා දැකලා ඇති මොකක් හරි අමාරු ප්‍රශ්නයක් අහද්දී එකපාරට ඒකට ප්‍රපෙයාර් වෙලා හැම නැත්තම් that's an interesting question කියලා ගාන්ට topic එක change කරනවා නේ. So we use this phrase to delay our answer and to buy time to just change the topic. Like the politicians, the media people tend to ask questions which are kind of embarrassing and kind of a little personal, which politicians are not very well prepared to answer. So they say, that's an interesting question. So here basically they are not just buying time to delay their answers, but to just change the topic. So if you face an unpleasant situation or unpleasant question, you can use this phrase, that's an interesting question. Then you can change the topic as well. That's an interesting question. So guys, we learned 7 phrases that you can use to delay your answers. You can use these phrases when you get stuck in English. What are they? Let's revise. Actually, what I was going to say is, what's the word for it? It's on the tip of my tongue. Let me think. How shall I put it? How can I explain? That's an interesting question. This brings me to the end of this lesson. Well, thank you guys for learning English with me.